Okay guys, this is how we start. Please search life points in Google Chrome. So, after you search, marami pong lalabas na life point survey in Google. Please click life points to join now. After guys, mag-click nyo po yung join now, ito po yung lalabas. Mag-fill up lang po kayo, it's very easy. Ilalagay nyo lang po yung email address nyo, tapos click next after you done. Other one, ipifill up nyo lang po at click lang po yung next. You just have to click all of them and you're done. Ito po ang marireceive nyo po sa email nyo para po ma-verify yung email nyo sa LifePoints account nyo. I-click lang po natin yung verify email guys. Tapos, dyan po kayo mag-start sa survey nyo at saka may 10 points kayo kaagad at pwede na kayo mag-start para sa survey nyo. Yan po ang example po ng survey. I-click nyo lang po yan at mag-fill up lang po kayo para mag-collect po ng mga points. Anytime po kayo makalagin sa account nyo para palagi nyong namomonitor na may survey po kayo at saka nagme-message din po sila through email na may available kang survey. So after guys, ma-reach nyo po yung 1600 points, pwede nyo po ito i-redeem. Click nyo lang po yung rewards. At please guys, i-click nyo lang po yung spend now. And i-click nyo lang po yan sa nakikita nyo po may circle. So, sa nakikita nyo guys, $14 equivalent 16 points po. So, sa nakikita nyo din sa itaas, may naka-circle po dyan. For example po, kung may 1,000 points po kayo, 2,000 points, iba-iba po yung price po na makukuha nyo. So, after you redeem the points guys, may marireceive po kayong sa Gmail, which is sasabihin, makikita nyo po, ito yung marireceive nyo once you redeem your points. Automatic po ito pupunta sa PayPal account niyo po. Thanks for watching guys. Hopefully this information will be helpful and please don't forget to subscribe. Bye! Po ma-update sa mga new videos ko how to make money through online.